Yes. How are you? Maheshwar. Oh, yes. Yes. Hi. How are you? Right. Should I make it high? No, high? No, how would you do that? Hello, Rajshekharan. Yeah. Sugumari Rajam madam. Sugumari. Please connect only one. Yours are 3. You can come with one line. Okay. Sir, Rangan sir, vanakkam. Rajendran. Come on, go ahead. சார் உங்க மைக்கே இங்க ஐகானே இங்க இல்லைங்களா சார்? மைக் சரியா கிடைக்கலங்களா? சரி, வீடியோவையும் அந்த இதையும் மேலே கிளிக் பண்ண சொல்லுங்க சார். வீடியோலாம் வந்துச்சு. வீடியோல ஆடியோ மேலே கிளிக் பண்ண சொல்லுங்க சார். இது எல்லாருக்குமே வருது. They're all seen and heard. So what are they confused about? No, they are fixing. Rangan sir, vanakkam. Rajendran Bekre பேசுறேன். ஐகானே வரலையே. ஐகான் இருந்தா தான் வீடியோ வாய்ஸ் வரணும்னு அர்த்தம். ஐகானே இல்ல. போய் சம்சாரிட்டே. Rangan sir. Should be on. Hello. எப்படி? They should raise. Hello. Sir. Rangan sir, நான் ராஜேந்திரன் பேசுறேன். வணக்கம். வணக்கம் சார். வணக்கம் வணக்கம். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்குங்க சார். எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாதம் தான். எங்க ஆசீர்வாதம் எப்பயும் உண்டு உங்களுக்கு. எங்களுக்கு தான் சார் வேணும். எல்லாரும் கொட்டு. இல்ல கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. சவுண்ட் குறைக்கணுமா? இல்ல கரெக்ட்டா. என்ன குறைச்சிட்டு வந்தா குறைச்சிங்க. பாப்பா இருக்கு. சார் இது ராமூர்த்தி சார் வந்தாராங்க சார். தெரியுங்களா? ஹலோ. சார் குட் ஈவினிங் சார். லைன்ல தான் இருக்காரு. சார் வந்துட்டாருங்க சார். Oh my God, that's so. Come closer. Yeah, hey sir. Hello, hi. Yeah, hi. கம்மாச்சி சாரோட வாய்ஸ் கேட்கல. அவர் மீட் பண்ணி ஃபோன் பேசிட்டு இருக்காருங்க சார். ஓகே. ராமூர்த்தி, is it clear? Yeah, now it's clear. Okay. சார் அவருக்கு தெரியுது. ரமேஷ் குமார். சார் சொல்லுங்க சார். லலிதா ராஜா என்ட்ரே ஆக முடியல. அவங்கள ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் திருப்பி வர சொல்லுங்க. ராஜேந்திர என்ன விஜயன்குமார் சிங் அவரும் உள்ள வர முடியல. ரைட்டு, அவங்க 2 பேரும் உள்ள வர முடியல. இப்போ கிளியரா இருந்ததுன்னா பசுமன் சார் வணக்கம். கிளியரா இருந்ததுன்னா தொடங்கிடலாம். லேட் ஆகுதுங்க. வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் வணக்கம் சார். ராமூர்த்தி சார் நீங்க ஓகேன்னா தொடங்கிடலாம். இன்னும் 40 பேர் இருக்காங்க, அப்புறம் வந்துருக்கட்டும்.
சரி சரி ஆரம்பிச்சிருங்க. வாய்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா? வாய்ஸ் கிடைக்குது. ஓகே. கிடைக்குதா? ஹலோ ராமூர்த்தி. வணக்கம். யா வணக்கம் வணக்கம். சார் உமா மகேஸ்வர் வணக்கம் சார். யா வணக்கம். நமஸ்காரம் சார். நமஸ்தே. How are you sir? How are you sir? Thank you. Hello. Good. Fine, thank you. Good evening to everybody. Okay sir, okay. Yeah. Good evening to everybody sir. This is the time to start the program. Yeah. Now I, on behalf of our Mozhiyiyal Sangam, request to Professor L. Ramamurthy, former head linguistic data consortium for Indian languages, CAL Mysore, to preside over the function and to conduct the whole program today. Please go ahead, Professor Ramamurthy. First of all, Hello. hello. Okay, it's okay. Hello. First welcome address. Ramamurthy கேக்குது, பேசுங்க. Can I message him then? Please return with you. He didn't. Ramamurthy, do you have any problem? Ramamurthy sir. You want to see Uma? We are there and we didn't say hi. We are the only small kids. You cannot. இல்ல அது இப்ப இங்கிலீஷ்ல வரும். ரங்கன் சார். ஓ சார், ராமமூர்த்திக்கு ஆன்லைன் டவர்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு போல் இருக்கு, நெட் கனெக்ஷன்ல. சரி, கொஞ்சம் அவரு வேலையை கொஞ்சம் நீங்க பாத்துற முடியுங்களா? ஒண்ணு இல்ல, இந்த கொஸ்டின் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் வேலை இந்த ப்ரோக்ராம் வரைக்கும். வேற ஒண்ணு இல்ல, நான் அந்த வெல்கம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன், சார பேச சொல்லிருங்க, அவ்வளவுதான். ராமமூர்த்தி வந்துட்டாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கட்டும். கண்ட்ரோல் பண்ண அவரால உள்ள வேற வீடியோலாம் ஆன்ல இருக்கு, வாய்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. ராஜேஸ்வரி மேடம் வணக்கம். ஓகே, I muted it. அவர் இதுல இருக்கிறாரு, டேராடூன்ல இருக்கிறாரு. படிக்கிறேன். Hello, good evening to all. Thank you. First of all, I thank Professor K. Karnagaran, President, and Professor G. Balasubramanian, Secretary of Mozhiyiyal Sangam, for giving me this opportunity to welcome the chief guest and the gatherings through online. Today, our chief guest is Professor G. Uma Maheshwar Rao, who is one of the busiest academicians in the country. Despite his busy schedule scenario, when the organizing committee was approaching him, without any hesitation, he accepted our invitation to deliver the special lecture on Dravidian and the remote genetic relationship, the Mongolic family of languages. So, we, on behalf of our association, thank him for his acceptance. Professor Uma Maheshwar Rao obtained his PhD degree at Osmania University, Hyderabad, for the thesis in historical linguistics under the guidance of Professor V. Krishnamurthy, former Vice Chancellor, University of Hyderabad.
Started academic career as a lecturer of applied linguistics and served in the post of professor and director, Center for Advanced Study in Linguistics and Translation Studies, University of Hyderabad. He received formal training from various universities in India and abroad in science and humanities. His research work is punctuated with a number of inventions already deployed for public use and discoveries comprising breakthroughs in research across the fields of linguistics, computer science, computational linguistics, and historical linguistics. He has trained a number of students of computer science, linguistics, and literature for interdisciplinary research and synthesis of knowledge. He has published over 100 research papers and books besides general articles in national, international journals, periodicals, and magazines. He and his team have conducted a number of workshops and conferences in India and abroad, enabling the dissemination of knowledge. His specializations are on computational linguistics, machine translation, Indian language technology, non-linear phonology, linguistic genetics, Dravidian, Mongolic, Turkic, and Finno-Uralic linguistics. He obtained a number of awards and distinctions. In 2019, Thana Kidugu Ramamurthy Telugu Award, Thana, USA. In the same year, World Federation of Telugu Ugati Puraskaram. In 2011 and in 2018, Visishta Puraskaram, Government of Andhra Pradesh, in recognition of contribution in the area of Telugu language and so on. As the chief investigator, coordinator, a number of major and minor projects were executed by him at the center, attracting nearly rupees 10 crore worth funds from DOE, UGC, IT&C, etc. Such a personality is now going to deliver a special lecture on Dravidian and the remote genetic relationship, the Mongolic family of languages. On behalf of the members of Tamil Mozhiyiyal Sangam, I call upon Professor Rao to deliver his welcome. I request welcome him, sir. Thank you, Kamachi. Yeah, said a lot about me, which I don't deserve now at this hour. Particularly, I should welcome and also express my thankful note before starting the lecture. Professor Karunakaran, Professor Rangan, Rajendran, Professor Balasubramanian, and Ramamurthy, and also particularly Balasubramanian for enabling the whole episode today. Thanks for his this particular concern as a secretary to the Tamil Linguist Forum. It's a great opportunity for me to speak to you all about a very interesting topic, particularly in the area of Dravidian languages, right? I chose this one as soon as Professor Ramamurthy invited me to deliver a lecture here. Particularly, I chose this particular topic because it should be very interesting to all of us who set a webinar to discuss some of the problems of Dravidian linguistics, right? So that's my interest. And I hope I would be speaking to you many more times and listening to you. And today, Ramamurthy told me about 40 to 50 minutes for me to present, and then it will be followed by some discussion. So to cut short my presentation, I will make a gist of this one so that we can exchange ideas and then discuss it. This presentation basically deals with Dravidian languages. Can you hear me now? Without the... Okay, so now it is okay. Yes, sir, we can hear you. Yeah. Okay, you can proceed. So, we are discussing about the genetic relation. Maybe it is a remote genetic relation between Dravidian languages and other family of languages, particularly in the area of Altaic linguistics.
Mongolian is actually selected to do the whole thing now. Why I have chosen Mongolian out of many other linguistic families is, right from Caldwell and many other people thought that Altaic languages are suitable language families or subgroups which share lots of features with the Dravidian. And now, later on, I made a little bit of survey across these languages and found that a study including or involving Mongolian languages with vis-a-vis Dravidian languages is more worthwhile to investigate. And then I did a basic research, and for the last about more than 30 years, I have been working on this one. Though my major avocation was actually working on computational linguistics with Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, and many other languages, but basically I chose to work on the genetic relationship of Mongolian and Dravidian languages. Mongolian is not just one language, it's a group of some 11 languages. So it is spread across the entire Mongolic Republic and also the northern parts of China and also the southern parts of Siberia and in Russia, the erstwhile Russia, etc. So it is distributed across the Asian continent quite a bit. Maybe Mongolian languages are said to have distributed much more widely than any other language family across the globe by its geographical widespread. Though the number of speakers are much less, the number of speakers is about 6 to 7 million, right? Okay, when you compare with the Dravidian languages. Now, what is the motivation behind this thing? So for example, can you see my screen? Yes? Okay. The motivation behind this is large number of vocabulary items. Words like body, words for head, leg, foot, and names of animals and birds like cow, sheep, goat, elephant, dog, fowl, kid, mongoose, rabbit, etc. And kinship terms for mother, father, elder sister, male and female kin relations, and number words, particularly 2, 4, 5, 8, and 10, etc. And also in pronouns, there are interesting correspondences. So some of these things have led me to work more, deeper, and then investigate and then come out with a regular outcome and provide a proof for this one, right? Okay. Another interesting thing is, it's not just simply nouns that are found to have correspondences from Dravidian and then Mongolic. It is the verbs more in number which found correspondences with the Dravidian. For example, verb be, verb to do, verb to create, move, rest, sleep, see, tell, talk, laugh, smile, drink, spit, lick, weave, and to cover, cut, bite, heat, burn, fire, mix, play, pass, exchange. All these things have a very good, excellent correspondences in the Mongolian. These are just only for exemplary cases I had taken, but much more interesting thing. Beyond this, there are certain artifacts shared by the Mongolic people and also the Dravidian people. See, one thing, many people, whenever they hear any relationship between Dravidians and the Mongolians, would come as a kind of obstacle. How come Mongolic languages will be related to the Dravidian languages? Because, the Mongolic people look much more like Mongolians, and the Dravidian people look like much more like Caucasoid kind of thing. So there is a quite a difference between these two ethnic groups. However, languages are related. Then how to really investigate this kind of thing and still be being explained the whole thing. So first thing I have to look into the artifacts that they have used. The word for hearth or the furnace, the word for broom, the word for sickle, the word for lasso or the noose that is used to capture wild animals and birds. These are common terms,
right, between the Mongolic and Dravidian. And some of these things, also the names of flora and the fauna, etc., are common between these two languages. Now, I don't have to really give any kind of evidence, introduction to Dravidian. I'll go ahead. And also the Mongolic languages, probably very interesting thing is the Mongolic languages. Okay, this is the distribution of the Dravidian languages. And this is, of course, the place, the geographical region where Mongolic and Dravidian can actually be shown to have existed some time ago. This is the Republic of Mongolia. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. And then Republic of Mongolia. This is the current situation for the Republic of Mongolia. And we have, of course, India here. And here in the borders of Afghanistan and Pakistan and the western part of India, we have the ancient Dravidian home, probably, the Indus Valley civilization. And from the Indus Valley civilization and the Republic of Mongolia is not very far, but they are really far. Okay. And above the Republic of Mongolia, we have Siberia. Actually, the present place of Republic of Mongolia is not a place, the native place for Mongolians. The Mongolians have moved towards east from the Central Asian republics. So it is somewhere in the Central Asia they were living, and it is also thought that Dravidians were once living in the Central Asia. So that was the assumption before this one to contain the conflict about the ethnic groups. Okay, so this is the another geographical boundaries. This is the Mongolia, and this is another place for the Mongolia. And now this yellow color is place for Altai people. Altai means yellow. So Altai mountains is actually the tallest mountains in the world, maybe taller than the Himalayan mountains. So they were situated in the Central Asia. Just beneath the Altai mountains, there are groups of people living. They were the unified groups of Mongolic, Dravidians, Turkic, and then Finno-Ugric people. These four groups of people once were living there, and then from there, each group moved apart from there. The Mongolic people moved from Central Asia to Eastern Asia, and the Finno-Ugric people have moved from the Central Asia towards the North Europe, and then Turkic people, the other group, the Turkic people moved from the Central Asia to the Eastern Europe. So that is how. And then Dravidians moved down towards the Indus Valley, the Western India, and then came to India. So lots of people are distributed across India and also the South India. Now, once probably these people are dominating entire, particularly in Asia, India, and then of course now probably densely populated in the South India. For various reasons, the North Indian Dravidian population have only found as islands today. Okay. Kamachi, sir. Excuse me, sir. Okay. Excuse me, sir. I am Kamachi speaking, sir. Slides are not moving. Oh, not moving. Yes, sir. Yeah. Just you can give double click. Okay. Okay. Can you see? Can you see this now? Otherwise, first slide is this. Only front page we can see, sir. Sir, இது எல்லாம் ஏரோ கீ டவுன் கீ யூஸ் பண்ண சொல்லுங்க சார். அதே அடுத்து வந்துரும். You can use the down key. Down arrow key. Down arrow key. Yes, okay. Sir. Yeah. How about this? No. Can you see this? Not. We cannot see other slides. Yes. This. Can you see now? No. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. I'm using down arrow keys now. What should we do then? Can you ask Hamang to just you can try double click, sir. help you out, sir? You can try Yes. double click. Hamang, can you ask Hamang to help you out, sir? Sir, Uma sir, you can use
Double click. Double click. Now it is Yeah, working. Okay, now it is okay. It is moving. Oh, okay. Now it is okay, sir. No, that means you are seeing only the blue one, right? Yes, Not yes, the sir. other. No Huh? problem. You can double click on the third. Okay. Now it is okay. You can go to third slide. Third one. Okay. Now you can give that double click, sir. Double click on the third slide. Now not able to see, sir. No, what can you do? You can make a double click on the third slide, sir. On the third. What about no? You can keep sorry. No, sir. You can keep the cursor on the third slide and give double click, sir. Now I am the third double click. Duplicate slide. No. And you want to run this one? I am not able to run because I will share that one. Pass. Sir, you can press F5 and then scroll down cursor, sir. F5. Press F5 and then you keep on clicking, sir. It will come page by page. F1. F5. F5. Yes. Right, the top there will be F5. Just click that, sir. Then now. Yes, sir. Now, Okay, yes. Now it's okay. Yes, sir. Yes, now sir. it's It okay. is moving. Okay. Now it's fine, sir. Right. So far it didn't move, huh? Yeah, it Yes, is sir, moving. Oh my God. Okay, so this is the first immediate second slide. So the kind of why the study has motivated is these are the kinds of words that are found. The next I said that the loss of verbs are shared between Dravidian and Mongolian. A lot of artifacts are shared. So now these are the Dravidian languages. People who have worked on Dravidian, the Mongolic language family. Lots of people have worked on the Mongolic language family across the world. And this is the world languages and the ethnic groups. So in this case, Dravidian. Can you see the Dravidian? Can you see the slide? Yes, sir. Yes, sir. We can see the slide. Southeast Indian and the Dravidian, right? And then below this lap, Samyod Mongol. So the ethnic groups are mapped against the language families. So where the language families, Dravidian, Uralic, Yukhagir, and then Altai, in between there is a Sino-Tibetan. So somewhat there is a kind of ethnic group conflicting with the mapping of the language families. So somehow Mongolic people, the population, Mongol population is closer to the Southeast Indian population. Similarly, Dravidian language population family is closer to the Altaic. In between, there are only Uralic, Yukhagir, that is Uralo-Altaic people, and then Sino-Tibetan are there. So there is some sort of agreement. There is a possibility that Dravidian and Mongolian can be genetically related, as this particular slide depicts. However, there is so far no linguistic evidence was provided. Though there was some studies by Yaroslav Vachak for quite some time. Okay. Now, this is the distribution of the Dravidian languages. Of course, this all of us know. This is the distribution of Mongolic languages and the Dravidian languages. Of course, the Central Asian republics. And then this is the Central Asia. And then this is Mongolia. Of course, Mongolia and Central Asian highlands. And this is the Altaic mountains. Can you see the Altaic yellow color? Yes, sir. Yes, sir. We can see. This is the place where Altaic mountains were situated. Underneath that,
there are Altai groups, ancient Altai groups. Probably Dravidian was one of the earlier ancient Altai groups, southern ancient Altai group that came down to the western part of India. And the other, some Mongolians living just as neighbors to us, moved towards the east, that is towards the China. And then Ural Altai people moved towards the western, that is Finnish, and the Finland, and the Hungarians. These were the Ural Altai people. And then the Turkic groups of people moved towards the Western Asia as well as the East Europe. These are the Turkic languages. So all the four groups of people, Dravidians, Turkic, and the Mongolians and the Hungarians, all these people have moved away from these Altai mountains. And you know, Altai mountains were behind these groups. All mountains. People could not cross Altai mountains. Only they have to go down southwards or the eastwards and the westwards of the Altai mountains. So for them, Mun is actually the sunrise. Mun means in front of. Okay. In Dravidian, Mun means actually the front. So that is the one root word. For them, the front of a house is Mun, Mundoi. Okay. Like in Dravidian also, that is the root word. Okay, now I am going towards the number of Mongolic languages. So Mangur, Dagur, Yukar, Ordos. Ordos is something like Urdu. The pronunciation is Urdu. Buryat. Urdu is not our Indian Urdu. Urdu means basically a camp. Okay. So the same thing, the word it is used in India and also word used in Mongolia. These are the army camps. So that is on Buryat and Kalmuk, Middle Mongolian, Boan, Dongxian. These are all the languages of the Mongolic language. There are about 12 of them. Khalkha is the main language. This is the central Khalkha. This is the main Mongolic language. Okay, this is the one. And most of these Mangur, Shara, and Shari Yoghar, Dagur, Ordas, these are actually in China, and the northern languages are distributed across the Asia. So now, Mongolian is well-defined and well-studied languages. Dravidian is also well-documented. There are about 25 languages. So now it's easier to compare across these things. So now we have Dravidian phonological inventory is there, all of you are familiar with. And we have Mongolian phonological inventory is this. And in both the cases, there is a problem with the voiceless and voiced stops, okay, not unequivocally established. And we have, of course, we established voiceless consonants as the basic reconstruction for Proto-Dravidian. In Mongolic, also there is a problem in the reconstruction of the other groups. So this is the Mongolic phonemic inventory, etc. And there is no P. Can you see that there is an empty space for P? Only T, Ch, K, H, etc. is there. This Ha is nothing but actually derived from the Pa. Pa became Ha and then Ha became 0 later on. Most modern languages exhibit only 0. So that's why the Pa position is empty here. Further Jaga, there is also kind of variation between voiceless consonants and the voiced consonants. And Ma, Naga, Ralas here. So there is a very small phonemic inventory. Anyway, this thing. One of the characteristic features are vowel harmony, verb final, word order, postpositions, agglutinative morphology, subordinative nominalization. So all these things are more or less sometimes, say typological. So this doesn't add as a proof to prove that okay, Mongolic and Dravidian are as related. So I will skip all these things. Now, some of the things, Mongolian is as a lot for quite early stage is influenced by India through Buddhism. So they have words like Ardane. Can you see the slide here? Can you see the slide? Ardane is Ratna. Yeah, Ardane is Ratna. Arahu is Rahu. Sanskrit word Rahu. Garaga is Graha. Sudar is Sutra.
Sugar is Sukra. Shukra is the Sanskrit word. All these are Sanskrit words on the right side. From Sanskrit words, you have the right, leftmost side. Ardana, Arag, Garaga, Sudar, Sugar, Buga, Arasan. Can you see the words where the words began with Ra, Ratna, it has Ardana. And Rahu, Aragu. And Graha, Garaga. So, Mruga, Buga. Rasayana, Arasan. So, very noticeable thing is, typologically, Mongolian languages do not allow initial R, like in Dravidian. So Dravidian languages add insert a vowel before R, right? Like Ramayana becomes Aramayana, Raman is Raman, etc. Right? Exactly the Mongolian have derived the word from Sanskrit by adding, breaking the clusters, adding initial vowel before the words beginning with R consonants. So exactly, Radha becomes Arada in our Dravidian languages. Sanskrit, whenever you borrow words, so exactly it is also adding the vowel. Now, there is a Proto-Dravidian and Proto-Mongolic. What I have done, and also taking from the earlier studies on Mongolian, these are the Mongolic reconstructed forms and Proto-Dravidian reconstructed forms, and I found the correspondences between them. The Proto-Dravidian Ka corresponds to G of the Proto-Mongolian. Proto-Dravidian Ch corresponds to Ch, J, and Sa of Proto-Mongolian. Ka corresponds to D, and Ra. And allular T corresponds to Ra. T, the dental Ta corresponds to Th and Da. Pa corresponds to Ha, Zero, and Ba, etc. And the interesting thing is, our labial nasal corresponds to Ma as well as Ba. And the nasals also match with Na and Da. That means some of our labial nasals, alveolar nasals corresponds to their the oral stops. That means there is a conversion, there is a breaking of Proto-Dravido-Mongolic consonants into oral and nasal stops. So there is a very clear-cut rules, correspondence, a regular correspondence that we have found between Dravidian and Mongolian. Our Ayudam, this capital H is our Ayudam, the Tamil Ayudam. That corresponds to Mongolic Ka. So you can do that. I'll show you the examples. So this is the one. For example, look at this kind of thing. The slide. Can you see the slide? Yes, sir. Yeah. Conventional reconstruction in Mongolian is Nai, right? Which varies with Nai in some Dravidian languages. It's meaning a dog, of course. In Mongolic reconstruction, it is Nohai. Nohai. Nui or Nui, well. Of course, this word probably you don't come across in Tamil, but found in Telugu and other Dravidian languages. In Proto-Mongolic, it is Nohe, means water hole or a well. And Nei or Nei, to wave. Okay, in Mongolic reconstruction, it is a Nehe. And friendship, that is Neyam or Neyam, is Noher, is friend. And Tui or Tui is weigh, to weigh and weighing, it is Tohai. And Toham, right? They are also Toham. You can see this one, weight, right? So you can see the correspondences, very regular correspondences. Long vowel with a short vowel. There is a variation in Dravidian. And for this kind of thing, in order to account for this long and short variation, Professor Krishnamurti reconstructed with Ayudam in between. So, na hai, nu hai, ne hai, ne ham, and to hai for these words. And they have the meanings like this: dog, well, wave, friendship, way, etc. And Mongolian has no hai, no he, ne he, no hair, and to hai. These are the kind of the pronunciations. And there is a reconstructed forms. Modern Mongolian, all the intervocalic Ks are pronounced as ha, like in Tamil. Okay. Now, there are other parallels and the shared homonyms between these things. Okay.
you can see some of the shared morphological parallels. Proto-Dravidian chappai, that is insipid, tasteless. In Proto-Mongolian, it is jaban. And another parallel word, chappai, also means weak, lean, despicable, etc. And Proto-Mongolian, it is jaban. So a pair of words with the same sequence of phonemes, chappai, have two different senses in Dravidian, insipid and tasteless. And of course, another one is weak, lean, and despicable. That's from this actually we have Dravidian like jabbu, etc. words in Telugu, etc. And Proto-Mongolian has actually a parallel here, the distribution jaban, etc. So there is a parallel distribution. There is a variation here, and there's also a variation here. It means parallel morphological forms are found here. And Proto-Dravidian, another one, ettu. Ettu is to raise, to lift, right? Also, it means Mongolian is okay. And another form, ettu, also to trick, to contrivance. In parallel to this in Mongolian is id, means craft. So the final, this thus are actually in the pronunciation is it and it. In Dravidian it is ettu and ettu. And so you have homophonous forms with two distinct senses in Dravidian. One is to high, to lift and contrivance. So paralleling this, both the meanings are available in Mongolian with the form it. And next one, I'll read this one, talai. Both the forms are talai, but one meaning is head, another meaning is place or end of a particular thing, a tip or end, the open place, okay, etc. meanings. And in Proto-Mongolian it is talaghai, and another word it is talai. So step and head, both the meanings steppe. Steppes are actually open places, a surface of land, that is a steppe, right, or open place. And corresponding to this, of course, Telugu, Tamil, other Dravidian languages have talai and talai. Okay, both are found in the Dravidian etymological dictionary as the 3103 to two distinct senses. Okay, next, taru and taru. You have here, of course, darai, daraga, daraga, and proper times, afterwards, etc. in the sense. And another taru with the allular trill here to be hindered, hindrance, etc. It has correspondences in Mongolian. Next, ikku. Ikku is to climb, to rise, reach up. And Proto-Mongolian has ak, and advance gradually. And ekai in Proto-Dravidian is excess, eminence, superior. Proto-Mongolian has etc. Ik. And next one, Proto-Dravidian has Karu, means black, dark, also of course with various other okay. And Mongolia, Karam is black. And Proto-Dark clouds the rainy season. So the season itself, rainy season itself is called as Karu. We have a long vowel here. And this one corresponds to Mongolian as Kavuru. So here you can see probably underneath this. Okay. Karu and Kavuru here. So two distinct forms with similarities in the phonemic sequences and of course similarities in the semantics, and both parallel in Proto-Mongolian. And next one, Akkai. In its elder sister or a woman who is older than self, and Mongolian it is Ake or Egiche is mother or elder sister, and Proto-Dravidian we also have Akka, means simply an elder person, a grandfather, etc. Both are given under Proto 23 and 24.
under Dravidian etymological dictionaries. That means there are two entries matching with this kind of meanings, and they're parallel in Mongolian, right? With Akka and Eke. And now, next one. I move to 1479 Proto-Dravidian and 1418 Proto-Dravidian. The two distinct entries in Dravidian etymological dictionary. One is leg, call. Another one, call means canal, kalvai, right? Canal. And these two words are parallel in Mongolian. Call and then goal. So for some reason, one is a voiceless one, another is a voiced one. But in Dravidian, you have only both call and call. So this goal is a slightly fronted mid vowel is because of the following L, okay? Following an allular thing makes the preceding one fronting, right? It's a kind of harmony thing. So leg and foot, and here also gol means river, valley, etc. So there is a paralleling between the the words in Dravidian and the words in Mongolian. So very interesting things. Next one, Chilku, and see there are in Proto-Dravidian there are 4 distinct entries. Only one consonant is distinct. All other sequences are common, like Chilku, Chirku, and Chinku, and then another one just Chikku. So Chilku means to get entangled, entanglement, right? In modern Dravidian, of course, in many languages it's only Chikku. And Proto-Mongolian has corresponding to this is Sigde, or Sig is the root form. And another one, Proto-Dravidian, Chikku coming from Chirku, that is actually to be bashful, shame, and also modesty, right? And Proto-Mongolian has Sig. And Proto-Dravidian has another form, Chinku means diminish, decrease, to become thin, lean, etc. And corresponding to this Mongolian is Sing, okay? Or singular, it's a verb formative, it is a kind of, it is probably double transitive. The lech makes the double transitive of this one to make somebody thin, etc. So there are 3 or 4 such words have just only separated distinct by L, and here R, and here it is N, and without anything that. So there are 4 such forms with the distinct meanings. They correspond to Proto-Mongolian with the similar meanings. So there is a formal similarity and also there is a semantic similarity of these forms. And next, Todagu means to begin, to come, okay, into existence, etc. And they correspond to Mongolian Choragu and Proto-Mongolian Turugu and also Turugu, etc. And another form, this is 3481 in Proto-Dravidian, or there's an etymological dictionary. There is a entry number. There is another entry number 3482. Under both, there is a homophonous form, Todagu and also Todagu. One Todagu means to begin, to come into being. Another Todagu means this is a vowel difference is there here. To put on, to wear dress, or to wear in, earrings, etc. Right? And exactly the formal similarity has parallels in Mongolian. One is Turugu, to begin, to late, and another one, Turugu, ear of grain spike to form ears. Like for example, in the crops, the shoots they take up and to form ears, etc. So there is a very quite formal correspondence and then difference that corresponds to the Mongolic forms with the same parallelism. And another one, very interesting things are here. Amar or Amai. In, of course, in Tamil, we have these forms, Amar and Amai. Also another thing, Amaru and Ami. So there are 2 parallel forms, so 2 variations, both Amarindadu and Amaindadu, right? Rest, tranquil, and calm. And another form, to rest, to be quiet, to become, okay, peace, rest, tranquility. Now you see this one. One is grouped under 161 under Dravidian Etymological Dictionary. Another form
Dravidian etymological dictionary has 162. That is Amai and Amar. And in Proto-Mongolian, Amis and Amar. So see this one. There is a kind of correspondences. Sorry. Amar and Amai variation exists in Dravidian. And Amaru and Ami in Mongolian, there is also existing variation. So Ra and Y, the word final Ra and Y variation exists. Here also, with the other meaning, to be together, to get close, to meet, to accomplish, with that meaning are something suitable and wish. So we have Mongolian equivalents, Ami, Amis and Amar. So that means the parallel variation which is found in Dravidian is also found in Mongolian. So very interesting things. Next, much more interesting thing now. We have two words for body in Dravidian. May, right? That means body and person. And in Mongolian, that corresponds to Bei, means body and person. In Dravidian, we have also a distinct meaning along with body and person is reality, truth, way, and method. Imei means in this way, in this method, right? To this method. And another pair with the same meaning, similarity in the meaning is menu or many in Tamil, right? Many. And it has body, shape, and also various other senses are there, similar in senses. And Proto-Mongolian has myon. So this again, as I have said, A becomes fronted because the following is an alveolar nasal, or probably the preceding one is a bilabial nasal. So this front A, front mid vowel has become front rounded vowel because of the labial consonant. But in this case, May, the Ma has become Ba. That means there is a very regular corresponding thing. Dravidian Ma corresponds to Mongolian Ba in case the following is a front vowel. But why this has not become Menu or Many? That's because the following is a nasal, so the preceding nasal is preserved. So exactly there is a rule that constrains the distribution of these consonants. So an excellent thing in two ways. There is a parallelism in the morphological variation, semantic distinctions, both morphological variation, semantic distinctions, parallel in Mongolian and Dravidian. This is an excellent thing to show as a proof between the Dravidian and the Mongolian linguistic genetic relationship, right? And another one. I have written a phonological rule that tells you Ma has become Ba, a Proto-Dravido-Mongolic Ma has become Ba in case this vowel, this capital V, is a front vowel if it is not a nasal consonant. So the front vowel is not followed by a nasal consonant, then only Ma becomes Ba. Otherwise, it is restricted. It is preserved. That's why May has become Bei in Mongolian. May has a Bei as a corresponding form, but Mene has retained as Myon. So Ma has retained here, but Ma has become Ba there. So there is a very clear-cut rule, a phonological pattern that corresponds to morphological distinctions and also semantic distinctions. Both are maintained parallelly, both Mongolian and Dravidian, right? Next one. Very interesting thing, you see this one. There are two entries in Dravidian Etymological Dictionary, 4986, 4985, under melai, that means waist, and loins and breast in Dravidian, right? Another one. Proto-Mongolian has bel and belkus, means waist, loins, and belt. There is no meaning of breast here. But only in Dravidian, melai, which is reconstructed Dravidian, has melai means either it can be waist, or it can be loins, or it can be breast. But why is this distinction? Yes, because 4986, under 4986 entry, only South Dravidian languages have this word as mulai, as this is pronounced mulai, has breast as the sense.
Whereas in the Central Dravidian, South Central Dravidian, and the North Dravidian, it is actually means only waist and loins. Okay. And whereas in Mongolian, it means only bell. Bell and belkos means only waist, loins, and belt. So that means the meaning of breast is an added sense in Dravidian. So Dravidian sense is innovated sense. Why it is an innovated? So how to explain this one? It is explained that one, the pronunciation of use of the word breast, original word, is actually covered up by use of the waist for the entire breast. So the word for melai, that is the waist, is used to also express the breast because due to taboo. So the taboo would explain why the sense of breast has come into Dravidian today. Whereas in Mongolian, it's only the waist. And also in South Central Dravidian, it is only waist and loins, not the breast. So there is an innovation in the sense in Dravidian, not in the Mongolian. Okay, so these are the two words which are given in Dravidian Etymological Dictionary, these two cases. Okay, so 4986 is in Telugu, Kolami, Naiki, etc., Brahuyi, Gondi, these languages. Whereas in Tamil, Malayalam, Kotha, Toda, Kannada, Tulu is the other sense of the meaning. Okay. Now, let's go to the more interesting things. There is a root word that is followed by ittu, ukku, and chu. These three have correspondences in Mongolian, te, ge, se. Right? Uttu has te, ukku has ge, chu has se. Right? And what are these words? Muttu means to block, to surround, to besiege, like suttu-muttu kind of thing, to cover, to surround and block, to besiege, to blockade, etc. in that sense. In Proto-Dravidian 5 is muttu, that is in Dravidian Etymological Dictionary, DDR number 5018. In Proto-Mongolian, it is bite, so to be covered or blocked, to be shrouded. And another one, 5030, it is muku, mugu or musuru, to swarm around, to besiege, to gather around. Another one that corresponds to byogle, byog, etc. So ma has become ba here because this o with the two dots on top is a central vowel. It's a kind of fronted, original fronted vowel, but it is rounded because there is a bilabial consonant in the word beginning. Originally bilabial nasal. That's why this u has become go. And next one, another word, mokku, is originally coming from moshku, that your ra, blunt, pointless, not sharp, has correspondences in Mongolian muku. Okay, and mojndu, another one, mojndu is bluntness, stump, and moli is blunt, smooth, obtuse, and this is Proto-Mongolian and Proto-Dravidian. And another one in Proto-Dravidian, mottu, is multu, dullard, idiot, right? And Proto-Mongolian we have completed some forms, general nominals and verbs. Now I come to the pronouns. There is some sort of correspondences between the pronouns. Dravidian first person singular reconstructed is yan, right? With the BHK's reconstruction with the aidam is yan. That is yoh, okay? And Proto-Mongolian has na, ma. Na is the base form. Ma is actually a kind of oblique singular there. Modern form is actually B. B is the first singular nominative. But this B comes from original me. The nu is actually oblique singular. So this B comes from mu. And me is the old form reconstructed for pre-Mongolic form. Whereas in Dravidian you have yan. So how to reconcile between this ma initial and the yo initial? It is because original first person singular nominative is lost in Mongolian. So the plural form has actually been replaced, has replaced the singular form in Mongolian. So yam, which is there in Proto-Dravidian,
Yam is this oblique form. Now corresponds to Mongolian ba. See, Mongolian has plural form ba, singular form b. So can you see the b in singular, the ba in plural? Its corresponding nominal forms are nama. Nama means mine, and mana or bida means da is a plural form here. Man is the oblique plural exclusive form. So there is a kind of substitution of singular by the plural form. So the plural first person singular, first person plural has replaced the first person singular in Mongolian. So that's why we have be here. Whereas in the plural, Dravidian yam and yam correspond, yam and of course also nyam in Dravidian, they correspond to man, etc. And there is another third person, first person exclusive and inclusive distinction, right? You have mana, this man followed by a is an oblique singular. The whole thing is incorporated into Mongolian to become mana as a nominative first person plural. So that corresponds to Dravidian one. Now, okay, that is an explanation of this one. So we don't have time now to go to this one. I'll go to the other one. There is a second person, third person overlapping pronouns are there in Dravidian. That is tan, yourself, is actually today in modern Dravidian languages, some of the modern South Dravidian languages used as a reflexive pronoun, tan, right? Corresponds to plural form tam. Tam is used for plural, you. Whereas also, of course, they themselves, but you know, in some languages, tam is actually only second person plural in Dravidian. And tan is reflexive pronoun. But sometimes it is also used as a third person singular. In Telugu and Central Dravidian languages, tan is actually only a third person personal pronoun used in singular. Its corresponding form is tam, sometimes used as plural you, and also sometimes third person they. So that means the use of tan and tam are confused in Dravidian, sometimes as a reflexive, sometimes as a second person, sometimes as a third person. And it has created different kinds of plurals, tanar, tar, tam, etc., or tar even in Tamil also. So this kind of distinction actually is actually problematic. We need to explain this one. What is a Mongolian? Mongolian, ta means you plural. Okay, and tanar is second person plural. Ta and tanar. This nar is actually a human plural added to the the pronoun ta base becomes a tanar. Is an honorific kind of thing. So there is a correspondence. A is actually used for plural. E stem is used for singular. See here, compare chi. Chi comes from ti. Ti is second singular. Ta is actually here. Ta is second plural. So ti ta distinction historically now corresponds to chi and tam or tanar. So this kind of distinction, both in Mongolian and Dravidian, tells you originally whatever we see today, proximal and distal distinctions of a and e are used as singular plural distinctions in Mongolian, whereas in Dravidian it is retained, this proximal and distal things. Whereas human plural, which we use it to nar, is also used in Mongolian in pronouns only. Okay, so there is a kind of parallelism in Mongolian and Dravidian with reference to this ta in the third person and second singular. Okay, now I'll move to another slides, other set of slides. Okay, I'll quickly just complete it. We already 8 o'clock, right?
Okay. Okay, so most of it I have presented, I think, except some words which are probably interesting. Maybe I would like to show some of these things, like words for laugh, right? Words for laugh means to, can you see? Yes, sir, we can see. The word for laugh is actually nagu, right? In Dravidian, nagu. In Mongolian, it is enage. Enage means to laugh. Excuse me. Can you see? That slide is not seen, sir. Not seen. Okay. So I will just F5. Yes. F5, right? Control. Not changing, sir. Simply F5 will do, sir. Can you see now? No, sir. No, sir. No. No, sir. Maybe simply F5 will do, sir. Yeah. If that PPT is open. It's not PPT. It's a scrolling open. Now you can't see. Yes, sir. We can't see. Is it a PPT, sir? No, it's not PPT. It's a paper. It's not PPT. Okay. It's a document. Okay. We could see only your PPT, sir. Only PPT. Sir, sir, it is in. Maybe do Alt and Tab, sir. Press Alt and Tab. Alt and Tab. At a time, sir. Anyway, so I think. Start share the folder. I think start share the. Yeah, I think. You have covered, sir. We are running out of time, so we can't see. Yes, how much, sir? Yeah. Yes, sir. Yeah. Yes. Please tell me. Can you see now? Yes. Yes, sir. Now slide is. Yes, sir. We can see. And now we can see, sir. We can see, sir. Please. See, what are you seeing? Is the blue slide? Yeah, blue slide. Okay. So, in order to prove, yeah. Should I make it this one, right? You click. Yeah. F5, sir. F5. It is visible. Oh, fine. Can you see? Yes, sir. Yes, sir. You are moving the slides. Okay, now this is actually trying to show particular processes, singular facts, local morphological peculiarities, anomalous forms, arbitrary associations, or shared aberrancies. Some of these things are considered to be providing proof to the comparatively reconstructed genetic relationship between languages, particularly in the remote genetic relations. You know, how to prove a remote genetic relationship is to show a morphological relation which is an aberrance. It carries aberrancy. For example, in Indo-European, see, when Indo-European, when they wanted to prove that Hittite, can you see the Hittite here? Yes, sir. Latin, Sanskrit, Greek, Gothic, Hittite. Yes, In order to prove the relationship between these languages, what is coming as a proof is
not the correspondences of the vocabulary, but it is actually not even the phonological rules, but it is the morphological aberrancies, means some sort of irregularities shared across these languages. So, for example, Latin est, sunt, cum. So, third person and first person shared plural forms, plural and singular, both shared word initial sa. Santi asmi, es emi, sind sanji esmi, senti esmi, right? Whereas in the third person singular, all forms begin with front vowel or some vowel. Whereas in the other cases, they begin with consonants. So that means Proto-Indo-European reconstructed form is st, means equivalent to English is. And third person plural is senti. And first person singular is esmi. Right? Like ani asmi, ham asmi, and sa santi, etc. Third person singular is actually sa esti, or he is. This esti and senti forms are actually inherited by all the daughter languages like Latin, Sanskrit, Greek, and Gothic, and Hittite. When Hittite was discovered, people wanted to prove that it is an Indo-European language. How did they prove it? The Khosgin, he brought up this kind of idea that, or May also brought this idea that there is an aberrancy in the Indo-European languages that third person singular always begin with a vowel, whereas all other person endings begin with sibilants. So this kind of aberrancy, what you see, like, between today, is and was kind of thing, is and or kind of thing, the same aberrancy was there in the Indo-European, Proto-Indo-European. That was inherited by all the modern Indo-European languages. Exactly like that, Dravidian and Mongolian have actually inherited many these aberrancies. One of those aberrancies, that's what I have shown you. For example, here, these are the things. Amar, amarindadu, amaindadu, right? It is actually almost more than the same. To rest, calm, and quiet. Amarindadu and amaindadu. Also in Mongolian, amar and ami is the root form for the verb. In another case, 162, amai and amar be together, get close, to accomplish, to attain, has in Mongolian amish and amir, to meet, accomplish. So these two variations given in the two different roots, DEDR 161, DEDR 162, both parallel in Dravidian and also as a Mongolian. So this aberrancy is shared now. So this is a proof to show that Dravidian and Mongolian languages are genetically related. Similar is the case, May and Bay in Dravidian, both means body and person, etc., with some other meanings. Also in Mongolian, there is a variant form, Meni and Myon. So this variation with the nasal ending and with the glide ending. Why is this variation both? That means this variation is inherited from Proto-Mongolo-Dravidian. It's a parent form. So such are the cases in Mongolian and Dravidian. Huge number of such parallel forms I have found. Large number of them. So this is the kind of vocabulary I came across between Mongolian and Dravidian to show the proof. Then both in number words also. Number words, initial pa, pahtu, in Mongolian it has become har, and finally it resulted in ar. So this paht comes from, actually the old root form is something else. So par in Mongolian, Proto-Mongolian, that has become har and ar. So there are lots of changes. Another one. I'm closing now. Interrogative pronouns in Dravidian begin with ya, right? Also in Mongolian, very uniquely, interrogative pronouns begin with ya. Ya, ya, yavan, yavar, yavat. Proto-Mongolian has yahun, yahuman, yambar, yahki, etc. All WH pronouns begin with ya, both in Mongolian and Dravidian. Whereas in Indo-European, they begin with ka. Right? So this is a kind of parallels
quite regularly show up as providing proof that there is an ancient Mongolic Dravidic genetic inherited material shared by the modern Mongolic and Dravidian languages. Now, of course, I open it for public for you to comment upon and then to pass judgment on this. Thank you. Okay, so I have done my. Thank you very much, sir. So it's Rangan sir. Yeah. Rangan sir, you can hold it. Hello. Hello, sir. Hello, கேக்குதுங்க. You can speak. கேக்குதா? கேக்குதுங்க சார், கேக்குதுங்க. நீங்க பேசுங்க. இப்போ என்ன செய்யணும்? ஒண்ணுல சார், சார் பேசினதை வச்சிட்டு ஒரு 2 வார்த்தை சொல்லிட்டு vote of thanksக்கு போய்ட்டா போதுங்க சார். அப்படியா? சரி சரி சரி. Ramurthy is not coming. Balasubramanian is speaking. 1 minute, sir. Okay. All can open the mic icon. Please unmute the mute. Please unmute the. Yes, yes, sir. Yeah. Sir, I thank personally Professor MAHESHWAR for excellent lecture. But I have only one question, sir. Yeah. Hear me, sir. I have one question if the moderator allows me. Yes. Okay, you sir, can proceed. Sir. Yeah. Dr. Bajak has a proposition based on these parallels that the Mongolian family and the Dravidian family were living together, cohabitants in like region, then they migrated. Yeah. Establishing they are genetically related, they were cohabitants for several hundred years. And separated. What is your opinion, sir? Yeah, and this I have reconstructed Proto-Mongolo-Dravidian and also have done a lexicostatistical study. There is a roughly glottochronological study. I have reconstructed the Proto-Dravido-Mongolian 6,708 years ago. So they were together 6,708 years ago. Then they diverged. The Dravidians have moved down towards the Indus Valley region, lived sometimes some 2,000 to 3,000 years, and then moved to Western India and to North India and then to South. So this is based on the glottochronological study. Oh, okay, sir. But he says that you cannot say genetically related that cohabitants. And when you use the word genetically related, you need more parallels, more such reconstructions. Yeah, because why I call genetically related is these two language families share certain correspondences which are like morphological aberrancies. If morphological aberrancies are shared by two quite distinct language families or language groups, it's a certain that they are genetically related. That is how Indo-European or any other genetically related languages are grouped together. So we have a proof now to show that Mongolic and Dravidic languages are genetically related. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. I want to ask one question. Yeah. Sir. Sir, Professor MAHESHWAR, sir, you have presented a very good paper, very good contribution to the field. I want one doubt regarding the Arasan. One put you word that meaning is chemical. I have a doubt in it because in Tamil Arasan is a meaning is different. Okay. Sorry, you are mistaken. That I have shown only to show that typologically Dravidian and Mongolian are similar. What is similarity? Any word that is borrowed into these languages will have a vowel initial insertion. Rasayana borrowed from Sanskrit into Mongolic languages became Arasan. In Dravidian it becomes Arasayana, right? It's the same thing. We insert vowels whenever our initial words are borrowed into these languages. Radio becomes Aradio in Mongolian. Ratna becomes Ardana. In Dravidian,
Ratham from Sanskrit becomes Aradham. Okay. Ratna becomes Aratana. Oh. Yeah. That's only to show they have similar typological phonology. Okay, okay. Yeah. There are regarding here some people, then Tamil people are saying we have Tamil or Dravidian words all over the 17 family of languages. So we somehow it related, it has some correspondence. They are claiming the Dravidian or Tamil are from that they are the elder language or first language. Is they whether the claiming is maybe wrong, but this correspondence has some sort of thinking. So I thinking as I have some thinking you have raised. So there is some theories going on here. Okay, so says your correspondence thinking all that side also. Yeah. I don't know. See, that is true. These, for example, Tamil, Kannada, Telugu, Malayalam, these literary languages have preserved a lot of information, a lot of vocabulary, a lot of data. Whereas the other languages which are not literary, they have lost probably and influenced by other neighboring languages, because these are major languages, so retain a lot of literary wealth, language wealth. So easy to find correspondence across other languages. Like in Mongolian. Mongolian was also there for quite long. We have found ancient Mongolic texts and inscriptions dating back to BC. In China and different places. Lots of similarities. For example, one similarity I'll tell you. The word for tongue, right? Tongue. That is, what is the word in Nahu or Nahu, right? Okay. Naku. Also for lick and tongue almost have the same morphology. Nakku, Naku, something like that. In Telugu, what I can say, Naku is to lick, and Naluka is actually Naluka with a lateral in between, is actually a tongue. So tongue has middle L. Whereas in Tamil, that is absorbed, that is a Nakku, right? Yes. Whereas the Naku is still Naku only, to lick. Nakku versus Naku. One is tongue, another is to lick. But in Mongolian, it is actually Dalokon. Daloko means Naluk. That Na has become the there. So everywhere Na has become the, whenever it is followed by front vowel. Like Ma has become Ba. So this kind of corresponds tell you that somewhere we lost some of the information can be retained by comparing with the Mongolian. That's how actually in many cases I have shown. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Hello. Yes. Hello, sir. This is Prem Kumar. Right. Yeah, Prem Kumar. Hello. Hello. Yes, I can hear you. I would like to ask you a question. Yes. Yeah. Sir, shall I ask one question? So I'm not able to hear properly. Yeah, I can hear you. Very good. Go ahead. Okay, sir. Okay, sir. Please okay, clear, sir. Thank you very much. First of all, I would like to thank for your lecture. I have a question that in particularly in what about the agreement feature in that Mongolian languages? It is like Dravidian languages or yeah, see, since Mongolian actually lot of Mongolian languages lost agreement, like in Malayalam. Okay, so we have only a common agreement form. There's no personal agreement forms in Mongolian. So we have to compare using the
pronominal endings. Sometimes pronominal endings are found, sometimes they are not found. Yeah. Yes, any more? Sorry, there is no question. Hello, it's Rajendran. Shall I ask you a question, Mama? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Rajendran. Maheshwar, actually, I happen to be in Italy with regard to my Burnett building. And I'm, of course, I was in contact with some Mongolians actually who are working for Burnett. Correct. And they told me actually about one future, the kinship terms. Some of the kinship terms, of course, no, they appear to be like Dravidian one. For example, we have got brother Annan, Tambi, Tangai, Akka, actually. But we don't have Sahodra. Actually, the Sahodra is actually borrowed from Sanskrit. Yeah, actually. So that really actually attracted me. I know I found some of their kinship terms are at par with, say, Dravidian. I don't know. Just I want to contribute to your idea. That's all. See, in Mongolian, kinship terms like there is akh. Akh means elderly person. Yeah. Okay. Yeah. And ekhe means like a sister. Like in Dravidian, we have akka and akkai. Akka is also used to refer to elderly persons in many Dravidian languages. Okay. But Akkai is used for particularly a female goddess, etc. kind of thing. I see. And Amma and Anna is not found in Mongolian, but Ma is there for Amma, right? Okay. But anyway, these are mostly considered to be not a kind of vocabulary to be compared in comparative reconstruction. It is common across the world languages. Means they carry single syllable, repeated sometimes kaka, akka, maka, something like this. These are never used to compare across languages because these are global. Amma can be found across. Anna can be found across. Ayya or Appa can be found across. These are not supposed to be used in reconstruction or to show as a proof. Some other can be used. But this lexical gap, which no, there is no lexical gap. There is also words. For example, Er means man. Er means man. Ek means woman. Ma means mother. Something like this. Av means father. Av. So they are there, but these things do not become as proof to show the evidence of genetic relation. Exactly, but they are not, cannot be considered cognized kind of thing. Thank you, Muma, for your excellent presentation. We really actually enjoyed the morning with you. Thank you so much. Much, sir. If Rangan sir, it is already 8:30. What about concluding, sir? Rangan sir? Oh. If you have any is available, sir. Hello. Please, need to relax and conclude, sir. Hello. 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 Yes. Sir, Rangan sir, பேசலாம் நீங்க. பேசணுமா? sir. நீங்க பேசலாம். அப்ப vote of thanks இது சார் ஸ்டூடண்ட் இருக்காங்க vote of thanks. Hello. Thanks சொல்ல வேற ஒருத்தர் இருக்காங்க சார். நீங்க No. Am I going to propose vote of thanks or just comment? Comment, sir. Comment, sir. Okay.
Hello. Hello, sir. It is very noisy. I am not able to hear. Very noisy. Hello. Okay, hello. Hello. Sir, it is audible. Speak, sir. Hello. சார் கேக்குது பேசுங்க. சார் கேக்குது, நீங்க பேசுங்க சார். இங்க ஒரே சத்தமா இருக்குது. Hear you. I can hear you. Yeah. Most of the people okay. open mic. Okay. It is a very nice evening, Uma. I recall my days of linguistic department, students' days. Yeah. It was a very nice, methodological. You brought very good evidences and very nice lecture today. And Professor Karnagaran, some 2 or 3 days back, he was telling that we don't have people to work on the historical and comparative linguistics. And this time, I also remember that even though you went for some time to computational linguistics and other things, you have come back, not leaving that one, you have come back to this field. And it is a thing is that you have to produce some students in this area. This I like that one. There is one thing is there are many proposals. The Dravidian is connected with the Japanese and other African languages also. Yeah. One thing is, apart from the language correspondences, do they have any kind of historical or archaeological evidences for these two groups have lived together? Yeah. Anything like that? Yes, because on the basis of the direction terms, north, south, east, and west, they have certain terms which correspond to Dravidian. But you know, in Dravidian, since they have moved from their homeland to down to south, so they have changed according to their needs here. See, for example, today, Tamil uses Kilakku, okay, to east, right? Kilakku. Kilakku is for east. Yes, yes. That is because that is the Western Ghats. Western Ghats, the eastern side, it is a falling lowland. So they have changed the original direction term there. And northern term, they have given something else, like Vadagu. I don't know how it is derived, but it's Vadagu. We know that one. This means dry. Vada is dry. Make it dry. Vadaku. Vada is the root form. That means dry. So maybe dry winds come from the north. That's why we receive sometimes as a Vadaku kind of thing. The south, ten word is the common thing. Ten. And another one, Mun is the one word used in the Mongolian as the south. Mun means for them in front of as well as the south. How did it happen? I worked on that one. All the front part of the front yard of the houses, they call it as a mundal. Okay, we also call it as a mundu, etc. Mun is the mungali, mundu, and mun is the root form. For them, it means both front as well as the south. How did it happen south? Because they were living once on the southern foothills of the Altaic Mountains. Altaic Mountains, behind the Altaic Mountains is only the northern Siberia. They won't go there. They have to come only forward. So in front of them, there is a straight line, that is thin or ten. So that means south. So this particular thing indicates that we also have the same thing. Tennu means also way in ours, right? Tennu. We have another root. Ten and ter
they are alternatives, right? Yes. Ten, ter, and tel. These are alternative forms. Terku means south. Yes. So before ku, tel becomes ku. That is terku. Terku means what? South or a southerner. So in Mongolian, Terku or in a Turkish word, Kyrku means actually south, southern people. So that is people living on the southern part of the Altaic mountains. So that's how actually some words which are used as a direction terms correspond to Dravidian also. I worked on some of those things. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much giving me this opportunity. And I have enjoyed actually presenting these things to my seniors and also my colleagues and friends and students. A lot of things, particularly I should express my thanks to Karunakaran, yourself, Rajendran, Subramaniam, the Vice Chancellor of this university, and Ramurthy, who could not be here for some time. Probably he was there and could not be connected continuously. And thanks a lot for all of you, and also some other students who have engaged. Sir, someone going to give a vote of thanks, sir. Yeah. Sorry for the disturbance. Thank you. Divinathan? Yes, sir. I call upon. Okay, you can give the vote of thanks. Good evening to all. This online special lecture organized by Mozhiyiyal Sangam has come to an end. Now I take this opportunity to thank each one of you. First, I express my sincere thanks to Professor MAHESHWAR Rao on behalf of Mozhiyiyal Sangam for delivering a special lecture on Dravidian and remote genetic relationship of Mongolic family of languages. Very informative and wonderful lecture of so many examples I have given in the related to field of chronological inventory of both Dravidian and Mongolian family, and morphological irregular patterns and variations related to pronouns, person, number. Thank you, sir. And next, I thank Professor L. Ramurthy, former head LDCL Mysore, for presiding over this special lecture. Thank you, sir. And finally, I thank Dr. Kamachi, Senior Research Fellow, Robert Caldwell Chair, Tamil University, for delivering wonderful welcome address. And finally, for all the professors and experts who have participated in this special lecture. Thank you, one and all. Thank you. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank Thanks, you. sir. Yeah. Yeah. Bye. Thank you. Yeah. Okay. Kamashi. Yes, sir. Yes. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. காமாட்சி சார் காமாட்சி கேக்குதா? முரளி சார் பேசுங்க. இந்த மக்கள்கிட்ட எல்லாம் கொஞ்சம் வந்துட்டு லெக்சர் ஆரம்பிச்ச உடனே மியூட் பண்ண சொல்லி ஆடியோவும் வீடியோவும் மியூட் பண்ண சொல்லிடுங்க. எல்லாருமே ஓபன் பண்ணி வச்சதுனாலதான் வந்துட்டு ஆடியோ டிஸ்டர்பன்ஸ் பயங்கரமா இருக்குது. ஆமாங்க, அது சொல்லிட்டே இருக்கணும். நிறைய நியூ பீப்புள் வர்றாங்க, அதனால ப்ராப்ளம் ஆகும். இல்ல உங்கள்கிட்ட கண்ட்ரோல் போஸ்ட் கண்ட்ரோல் இல்லையா? அதுக்கு பின்னாடி என்டர் ஆகுறாங்க சார். வீடியோவை நீங்க ஆன் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். கருணாகரன் சாருடைய வீடியோவை சார் வந்து ஆன் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். அங்க போஸ்ட் வந்து பிளாக் பண்ணிருக்கிற மாதிரி மெசேஜ் வருது. கருணாகரன் சார் இடையில வெளியில போயிட்டாருங்க, சத்தம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதனால சார் இதை நான் மியூட் பண்ணினேன். பட் பின்னாடி அவருக்கு சாருக்கு அதை அன்மியூட் பண்ண முடியல, அவரால் பண்ண தெரியல, அவ்வளவுதான். சரி, இப்போ ஃபோன் பண்ணறாரா வீடியோ வரலன்னு கேட்டாரு. ஆமாங்க சுந்தரபாலு, டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிடுச்சு, அதனாலதான். அதுக்கு தான் உங்களை யாராவது கூட இருக்கு சொல்றேன். இந்த விஷயங்களை நம்ம மறுபடியும் பேசலாம். Thank you sir. Kumar sir, thank you sir. சொல்லுங்க.
separately. Okay. We will discuss. Okay, Okay, sir. okay. Thank you all. Thank you all. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, Suma sir. Okay. Yeah. சார் உமா சார் வணக்கம். ஹலோ முரளிதரன் பேசுறேன். Yes. ஞாபகம் இருக்குங்களா? Suman, yes. Vijayan. Alani Rajan. Viswanathan. Okay, good. Sir, people one happy new. Yeah, thank you. One happy thing. Yeah. We organize seminar. There will be only 13 people or 20 people. This kind of online lecture, 50 all attentive, very carefully listening, interested people, that will not be happy. Yeah, we look forward actually listening to you people also. We are going to organize such lectures every Saturday, sir. Yeah, please inform me, keep me informed. You will be informed, sir. Yes. Okay, thank you. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. Thank you. Yes. Stop with you. ஹலோ பேசுங்க. ஹலோ சார். பேசுங்க கேக்குது. யார் பேசுறது? குமரேசன் சார் பேசுங்க. பேசுங்க. ரொம்ப சிறப்பா அமைஞ்சிருந்தது சார் இந்த 2வது லெக்சர். ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய மாணவர்கள் வந்து கலந்துக்கிறாங்க. அவங்களால உள்ள வர முடியல. இன்னைக்கெல்லாம் அவுட் ஆஃப் கவரேஜ். எல்லாம் உங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் தான். உள்ள வராதுக்கு காரணம் என்ன ரீசன்றது டெக்னிக்கலாக எனக்கும் புரியல. நடன சபாபதி சாரு நேற்றும் அன்னைக்கு உள்ள ப்ரோக்ராமும் இன்னைக்கு உள்ள ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் பல நேரம் ட்ரை பண்ணாரு, முடியல. ஈவன் நீங்க கூட பார்த்துருந்துக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடிஞ்சதான்னு தெரியல. ஆமா, அது என்ன ரீசன்றது அவர் ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு சஜஷன் சொல்லுங்க. அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்காரங்களுக்கு மட்டும் ஒரு குமரேசனை வச்சுக்கிட்டு யார் வர விரும்புறாங்களோ ஒரு ட்ரையல் மாதிரி பண்ணிடலாம். அது வேணா அவங்க ஒரு டைம் கொடுக்கட்டும். குமரேசன் ஒரு டைம் கொடுத்துட்டாருன்னா அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடலாம். ஒரு ட்ரையல் மாதிரி பண்ணி ஒரு இது பண்ணுங்க சார். என்ன பிரச்சனை? ஆமா, அது பண்ணிடலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் உள்ள வர முடியலன்றதுக்கு காரணம் என்னன்றது எனக்கும் புரியல. அது கடைசி வரைக்கும் புரியல. அது ஒண்ணு. அது எல்லாருமே இருக்கிறாங்க. சரிங்க. அவங்கள வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரே இடத்துல பண்ற மாதிரி நான். ஆமா, அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு உள்ள லிங்க் கிடைச்சதுமே வந்து எல்லாத்தையும் உள்ள வந்து பார்க்க சொல்லுங்க சார். லிங்க் வந்து இருந்தாலே சார். இன்னொரு சஜஷன் சொல்லுங்க. அடுத்த மீட்டிங்ல இந்த ஸ்பீக்கர் நீங்க யாரு பிரசைட் பண்ணாலும் அவங்க வெல்கம் பண்றவங்க வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் இவங்க மட்டும் ஒரு ட்ரையல் வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் முடிய பண்ணிடணும் சார். சரிங்க சார். ஏன்னா நீங்க இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் சரியா கொடுக்க முடியல பாத்தீங்களா உடனே. அது ஒரு ட்ரையல் மாதிரி ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு எல்லாம் ரோல் பண்ணி பாருங்க. ஆமா. இன்னைக்கு ராமமூர்த்தி அன்னைக்கே சொன்னாரு டவர் கிடைக்கிறது கஷ்டமா இருக்குது பார்த்துக்குங்க அப்படின்னாரு. அதுதான் அப்புறம் ரங்கன் சாரை திடீர்னு இறக்கி விட வேண்டியது வந்துருச்சு. இல்லாட்டா அதுவும் கஷ்டம்தான். ஆமா, அவரு ஒரேடியா வேண்டான்னு சொன்னாருங்க. அப்ப லாஸ்ட் மினிட்ல அதுபோல ராஜசேகரன் நாயர் சாரும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. இன்னமும் அந்த டெக்னிக்காலிட்டி வந்து புரியல. அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் சார் அவங்களுக்கு டெஸ்க்டாப்ல வந்து போறதுல ப்ராப்ளம். துரை வணக்கம். மொபைல்ல ஈஸியா கனெக்ட் ஆகுது. சரிங்க சார். டெஸ்க்டாப்லயும் வந்து லிங்க் கரெக்ட்டா கிளிக் பண்ணா அதுவே வந்து கனெக்ட் ஆகுதுங்க சார். இல்ல நமக்கு ஆகுது. அவங்களுக்கு அந்த டெஸ்க்டாப்ல தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். மொபைல்ல ஈஸியா கனெக்ட் ஆகுது. அதுதான் சுந்தரபாலு. மொபைல்ல வந்து ஈஸியா இருக்கு. டெஸ்க்டாப்ல எனக்கு சிரமமா இருக்கு. டெஸ்க்டாப் தான் ப்ராப்ளமா இருக்கும். என்ன ப்ராப்ளம்னா இது ஹாட்ஸ்பாட் இதுல வழியா போகுது. ஹாட்ஸ்பாட் வழியா நீங்க டைரக்டா செல்லுல வரும்போது ஈஸியா கனெக்ட் ஆயிருது. அடுத்த லைனுக்கு போகும்போது தான் அந்த பிரச்சனை வருது. அது வந்து உங்களுடைய நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய டவர் தான் ப்ராப்ளம். நல்ல டவர் நமக்கு லைன் கிடைச்சதுன்னு சொன்னா ஈஸியா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது என்னன்றது புரியல. இல்ல அத டெஸ்ட் பண்ணனும். டெஸ்க்டாப் வந்து ரொம்ப சிரமமா இருந்து எனக்கு. அதனால தான் நான் வந்து இப்போ இதுல மொபைல்ல தான் யூஸ் பண்றேன். ரெண்டு கிளாஸும்
இந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸ் முழுவதும் 7 பேரும் ஒரு நாளைக்கு வாங்க, ஒரு டேட் சொல்லிட்டு ஒரு டைம் சொல்லிட்டு அது மூலமா டெஸ்ட் பண்ணுவோம். அடுத்து குமரேசன் ஒரு டேட் அரேஞ்ச் பண்ணட்டும், அந்த பீப்புள் முழுவதும் ஒரு இதுல வரட்டும். வந்ததுக்கு பின்னாடி நாம ஃபுல்லா ஸ்கிரீன் ஷேர் எல்லாமே பண்ணி முடிச்சோம். சொல்லுங்க பாலு சார். சார் காமாட்சி சார் ஒரு நிமிஷம். கோஆர்டினேட்டர்ஸ்க்கு மறுபடியும் வேண்டுகோள், எப்படியாவது ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் மட்டுமாவது கொண்டு வந்து சேர்க்கறதுக்கு தயவு செய்து முயற்சி பண்ணுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் கிடைக்க போறது இல்ல நமக்கு. சொல்லுங்க சுந்தரபால். ஒரே நான் ரிசர்ச் ஸ்காலருக்கு அனுப்புனேன். அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா நிறைய கான்ஃபரன்ஸ் அட்டெண்ட் பண்றதுனால அவங்களுக்கு ரீசார்ஜ் வந்து ஜிபி வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 GB உள்ள தீர்ந்துருது. அதனால அவங்க என்னன்னா நீங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு அவங்களுக்கு. சார் இது வந்து நம்ம we are contacting international scholars. இந்தியன் லெவல்ல உள்ள அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி இந்தியன் லெவல்ல டாப் ஸ்காலர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்காலர்ஸ் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால இது மாதிரி நம்ம காசு கொடுத்து ஒரு செமினார் ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியாது, பணம் செலவு பண்ணி பண்ண முடியாது, டிபார்ட்மெண்ட்ஸாலையும் பண்ண முடியாது நீங்க தமிழ்நாட்டுல. சுந்தரபாலு சார் நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா, வீடியோவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அவங்களை அட்டெண்ட் பண்ண சொல்லுங்க, ஜிபி எடுக்காது. வீடியோவை மியூட் பண்ணிட்டு அவங்களை எடுக்க சொன்னா ஜிபி நிச்சயமா எடுக்காது. காலையில 5 டேஸா எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல சீரியஸ் லெக்சர். நான் மேபி நெக்ஸ்ட் வீக்ல they will maybe participate. இந்த வாரம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம். ஆமா சுந்தரபால் அடுத்த வாரத்துல வந்து ஃப்ரீ ஆயிருவாங்க. ஆமா அது பண்ண சொல்லுங்க. பாஸ்வேர்ட் இருக்குல சார். சொல்லுங்க. थैंक यू இல்ல முடிச்சிருங்க. பாஸ்வேர்ட் வந்து வணக்கம் சார். நான் விஜய் முடிச்சிருங்க. ஹலோ. பேசட்டும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். பாலு சார் நீங்க வேலை இருந்தா போங்க, நாங்க கொஞ்சம் பேசிட்டு வேணா வரோம். ஓகே சார். ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் சார். சுந்தரபாலு சார் பாஸ்வேர்ட் இருக்கு இல்லீங்களா? சொல்லுங்க. பாஸ்வேர்ட் வழியா போகாம லிங்க் வழியா இல்ல நீங்க டெஸ்க்டாப்ல வந்து பாஸ்வேர்ட் மூலமா தான் போக முடியுது. அதனால பாஸ்வேர்ட் வந்து நீங்க மாத்தி 1 2 3 4 6 மாதிரி நம்பரை கொடுத்துருங்க. 1 2 3 4 6 you change the password 1 2 3 4 6 like that. இல்ல சுந்தரபாலு அது சேஞ்ச் பண்ண முடியல. லிங்க் வந்து கிளிக் பண்ணாவே அவன் லிங்க் கொடுத்த உடனே நமக்கு கொடுக்கிற பாஸ்வேர்ட்ல தான் போக முடியும். நாம சேஞ்ச் நம்ம பாஸ்வேர்டை மாத்தலாம், பாஸ்வேர்டை மாத்திக்கலாம், அது ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல. அது பாஸ்வேர்ட் மாத்தலாங்க சார். நம்ம லிங்க் இருக்குல்ல, அந்த லிங்க்ல கிளிக் பண்ணாவே அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பாஸ்வேர்ட். அவர் என்ன சொல்றாரு? எல்லாம் உள்ள தான் போகுது. ரமேஷ் அவர் என்ன சொல்றாரு? ரமேஷ் அது பாருங்கன்னு சொல்லுங்க. டெஸ்க்டாப்ல போகலைன்னு சொல்றாரு லிங்க். ஆமா டெஸ்க்டாப்ல பாஸ்வேர்ட் போட்டா தான் போக முடியும். சார் பாஸ்வேர்ட்லாம் கேக்கலைங்க சார். என்னோட சிஸ்டத்துல நான் போட்டல, நீங்க கரெக்ட்டா லிங்க் மட்டும் கிளிக் பண்ணி அந்த இது இல்ல இப்ப நீங்க வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புற அந்த லிங்கை வந்து டெஸ்க்டாப்புக்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? ரமேஷ் இப்ப டெஸ்க்டாப் தான் ப்ராப்ளம். நிறைய பேர் டெஸ்க்டாப்ல யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. சரி இப்ப மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பிச்சு விடுங்க சார். சுந்தரபாலு லிங்க் மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பிச்சா நீங்க லிங்கை வந்து அதனால தான் வேர்ட்ல கொடுக்குறோம் லிங்க். அதாவது இமேஜ் ஃபைல்ல கொடுக்காம கீழே கொடுக்கறது காரணம் அதான். அதனால டைரக்டா நாம என்டர் ஆகி போறதுக்காகத்தான் நாம அப்படி செய்யறோம். இமேஜ் ஃபைல்ல போக முடியாது இல்லையா? அதுல ஏதோ அவங்க இமேஜ் ஃபைல்ல இருந்து இமேஜ் ஃபைல்ல இருந்து அவங்க டைப் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணு அந்த தப்பு நடக்கிறதுக்கு ஒன்று காரணம். நாங்க கீழே கொடுக்குற அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி மட்டும் போயிட்டா போகும். பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா அந்த லிங்க வந்து டெஸ்க்டாப்ல எந்த இடத்துல பண்ணுவீங்க? டெஸ்க்டாப்ல வந்து ஒண்ணு நீங்க வாட்ஸ்அப்ப கனெக்ட் பண்ணணும், ஆர் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் இந்த டெஸ்க்டாப். நீங்க காப்பி பண்ணி அந்த இமெயிலுக்கு சொல்லிடுறேன். அதாவது நான் இதை சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இமெயிலுக்கு அனுப்பினீங்கன்னா அவங்க ஈஸியா ஓபன் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, கோஆர்டினேட்டர்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் பொறுப்படுத்துங்க, இந்த இமெயிலை நாளையில இருந்து கொடுக்க சொல்லுங்க. இமெயில்ல கொடுத்துட்டு அல்லது நீங்க சுந்தரபாலு அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு கூட இந்த இதை லிங்கை எடுத்துட்டு காப்பி பண்ணி அவங்க இதுக்கு கொடுத்துருங்க. அதாவது அவங்க இமெயில் ஐடிக்கு அனுப்பிடுங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் டெஸ்க்டாப்ல போறதுக்கு. சரி ஒண்ணு. இப்போ நாளையில இருந்து நீங்க யாராவது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துக்கலாம். நாளையில இருந்து நம்முடைய தமிழ் மொழியியல் கழகத்தினுடைய குரூப்புக்கு
இமெயில் ஐடி எல்லாரையும் அனுப்ப சொல்லுங்க. அது வேணா அப்போ வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அது ரைட்டு தான். இப்போ ஆமா, அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுகளுக்கு கலெக்ட் பண்ணிருக்க ஃபர்ஸ்ட்ல எல்லா கோஆர்டினேட்டர்ஸும் அது பண்ணிக்கலாம். நம்ம ப்ரோசஸ்க்கு தான் ப்ராப்ளம். அது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்றவங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சரிங்க. புதுசா அதாவது இப்ப கருணாகரன் சாருக்கோ ராஜசேகர் நாயர் சாருக்கோ வந்து இப்ப நாங்க வந்து அந்த எங்க ஓபன் பண்ணோம், எப்படி இமெயிலுக்கு சார் அனுப்ப சொன்னாங்க. நான் இமெயிலுக்கெல்லாம் அனுப்பிட்டேன். கருணாகரன் சாருக்கு அனுப்பிட்டேன், ராஜசேகர் நாயருக்கு அனுப்பல, ராஜேந்திரன் சாருக்கு. நம்ம பொறுப்பு இல்ல, நம்ம பொறுப்பு இல்ல சுந்தரபாலு. அவங்க இன்னும் ட்ரைனிங் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கு கஷ்டம். ஏன்னா இப்ப என்ன இமெயில்ல இருந்தா இட்ஸ் ஓகே. இமெயிலுக்கு வந்து இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க, நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்க்கு வந்து அது இமெயில் அனுப்பிச்சிருவாங்க சார். இப்ப இமெயிலுக்கு முழுக்க நாளையில இருந்து அனுப்ப சொல்லுங்க. அதாவது நேம் இமெயில் ஐடி கலெக்ட் பண்ணிட்டு நாம அதுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம் சார். நேம், இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர். சரிங்களா? அதாவது ஃபோன் நம்பர்னு சொன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஏன்னா 2 வச்சிருக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்ப சொல்லி வாட்ஸ்அப் நம்பரை அனுப்ப சொல்லுங்க. அது வேணா நான் வந்து செக்ரட்டரி அல்லது தலைவர்கிட்ட சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் போட சொல்லுவோம் தமிழ் மொழியியல் சங்கத்தில். அந்த இதை எடுக்கிறதுக்கு நாளைக்கு ஒருத்தரை அரேஞ்ச் பண்ணிடுவோம், ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்கள. அந்த மாதிரி பண்ணிக்குவோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் பேசிக்கிறேன் துரை சார். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கூட ஒவ்வொரு கோஆர்டினேட்டரும் கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிட்டா போதும். குமரேசன் சார்லாம் ஆஃபீஸ்லேயே வாங்கிட்டா போதும். நாளைக்கு சண்டே மண்டே கூட எல்லாமே இருக்கும். எங்கள் ஆஃபீஸில் அங்கே அண்ணாமலையிலலாம் இருக்குது. அவங்க இமெயில் ஐடியை வாங்கியாச்சுன்னு சொன்னால் மொத்தமாகவே போட்டு நாம் ஒரு குரூப் இமெயில் ஐடி கொடுத்துடலாம். அப்போ அவங்க ஈஸியாகவே உள்ளே போகிறதுக்கு ஈஸியாக போயிடும். ஒரே டயத்தில் உள்ளே போய்க்கலாம். ரைட்டு. வாங்க துரை சார், நீங்கள் வணக்கம். குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங். ப்ரோக்ராம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. போகணும்ன்றா இல்ல இப்ப நாங்க இப்பதான் கொஞ்சம் டெக்னாலஜிக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கே கொஞ்சம் தடுமாற்றமா தான் இருக்கு. இல்ல அதனாலதான் நானே வந்து 3 மணி நேரம் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன். இல்லாட்டினா அடுத்தவங்க கிட்ட மாத்திட்டு போயிருவேன். நானே இதை எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான். அதனால இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் ட்ரெயின் அப் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அனுப்புவோம் மற்றவங்களை. இப்போ ஏன்னா என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னா அந்த ஹோஸ்ட் கொடுக்கறதுல ஏதாவது சிக்கல் வந்துட்டா என்ன பண்றது? ஏன்னா பெரிய ஆளுகளை கூட்டிட்டு வந்துட்டு நாம பிரச்சனை ஆயிடக்கூடாதுன்றதுனால அந்த மாதிரி எல்லாம் பாக்குறோம் டெக்னிக்கலா. இன்னைய லெக்சர் வந்து சூப்பரான லெக்சர், நல்லா கொடுத்திருந்தாங்க, இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்துச்சு. ஆமா, அது வந்து பாப்பா இருந்ததுனால எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் டக்கு சொல்லி விட்டதுனால நானும் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடிஞ்சதுனால. அது உங்களுக்கு போல ஆளுகளுக்கு துணைக்கு ஆள் இருக்கிறதுனால பார்க்க முடியுதுங்க. ராஜசேகரன் நாயருக்கு ப்ராப்ளம். நடன சபாபதி சாருக்கு சொல்லுங்க, பல நேரங்கள்ல அவருக்கு அட்மிட் கொடுத்தாலும் கூட அவர் என்ட்ராகவே முடியல. 2 கிளாஸும் போச்சு. அது 2 லெக்சருமே பாவம் அட்டன் பண்ண முடியாம போச்சு. நானும் கூட பேசுறேன். அவங்களுக்கு யாராவது அவங்க லலிதா விட்டு செய்ய சொல்லுங்க. அவங்க கொஞ்சம் லலிதாவுக்கு செஞ்சு விடுவாங்க. குமரேசன் சார் தான் கோஆர்டினேட்டர், அவர் பார்க்கட்டும். அதான் சார் சுந்தரபாலு என்கிட்ட கொடுத்தாப்புல. சரிங்க. பாருங்க சார், நான் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு தான் நான் இருக்கேன். இந்த லெக்சருக்காக எங்க நேரத்துலேருந்து சீக்கிரமா தான் சார் வந்தேன். 6:30 மணிக்கு தான் வந்தேன். சரி சரிங்க சார். வணக்கம் சார். பேரை சொல்லுமா? விஜய ராஜேஸ்வரிங்க சார். ராஜேஸ்வரியா? பேசுங்க சார். லெக்சர் ரொம்ப 2 லெக்சருமே ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்தது. சந்தோஷம். உமா சாரை பிடிச்சிருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. நான் அந்த லெக்சர் வந்து இப்ப நீங்க இமெயில் ஐடி வாங்குறீங்க இல்லையா, அதோட சேர்த்து இந்த ரெக்கார்டட் லெக்சர் இல்லைன்னா அந்த ஸ்லைட் பேப்பர்ஸ் இதையும் கூட அனுப்பிச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது இந்த இப்ப 2 பேரு சார் நடன சபாபதி சார் எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா? புரியலைங்க. இந்த ரெக்கார்ட் பண்றோம். இல்லைங்க, அது ரெக்கார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் எடிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இன்னைக்கு லெக்சர்ல பிரச்சனை இல்ல. லெக்சர் நடந்தது இல்லையா? ஆமா ரெக்கார்ட் பண்ணி இருக்குது.
ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்பில் போடுற அளவுக்கு முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்குங்க. 2 லெக்சருமே யூடியூப்பில் போடுவோம். சரிங்களா சார்? சொல்லுங்க சுந்தரபாலு. ஒரு சேனலை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். மொழியியல் சங்கம் யூடியூப் சேனலை யூ பர்ச்சேஸ் யூடியூப் சேனல், யூ அப்லோட் ஆல் டாக் டு தி இல்லனா ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்ம வெச்சிட்டாலும். ஆமாங்க சார். சுந்தரபாலு சார், அதாவது யாராவது ஒரு நேம்ல இருந்து தமிழ் மொழியியல் சங்கம்னு கொடுக்கணும். சரிங்க இப்போ சார். என் நேம்ல இருக்கேன், அதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கணும். அதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கணும். அதை நாளைக்கு பேசிடுவோம் ஃபோன் வேணாம். அவர் அதுக்காகத்தான் ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாரு. கேகே சார் இது ரெக்கார்ட் பண்ணி இருக்குது. அது கொஞ்சம் சார் வந்து ஒரு சின்ன எடிட் பண்ண வேண்டியது ஆகிப்போச்சு இடையில. எடிட் பண்ணிட்டு விடணுன்றதுனால வெயிட் பண்ணுறோம். இன்னைக்கு உமா சார் இது பிரச்சனை இல்லை, உமா சார் இது டைரெக்டாக கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதனால வந்து எல்லாமே சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். இந்த 2 லெக்சருமே நாம் வந்து யூடியூப்பில் விடுறதுக்கு, ஒவ்வொரு லெக்சருமே யூடியூபுக்கு போயிடும். அது வந்து இப்போ யார் பேர்லையாவது இருக்கும். அந்த தமிழ் மொழியியல் சங்கத்துக்குன்னு அந்த ஒரு இதை கிரியேட் பண்ணி போட்டு விட்ருவோம். ஓகே, அது கொஞ்சம் அது நடக்கும். கொஞ்சம் வேலைன்றதுனால பண்ண முடியல, அவ்வளோதான். சொல்லுங்க. ஆமா காமராஜ் சார், இந்த நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த யூடியூப் ஒண்ணு, அதுக்கப்புறம் 2வது வந்து நம்ம வெப்சைட், நம்ம அதுல நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு சேவ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா இது ஃபியூச்சருக்கு லாங் ரன்ல பண்ணவே இல்லையே. அதாவது இல்ல, இதெல்லாம் ஒரு சஜஷனா நம்ம மனசுல வச்சுக்குவோம், செய்வோம். அத நீங்க என்ன பண்றீங்க, இதுல போடுங்க. என்ன கோஆபரேட் என்னது? ஆமா அது என்ன நம்ம இல்ல நம்ம கோஆர்டினேட்டர் குரூப்ல போடுறேன். கோஆர்டினேட்டர் இல்ல நம்ம முதல்ல கோஆர்டினேட்டர் குரூப்ல முதல்ல ஆமா நம்ம கோஆர்டினேட்டர் குரூப்ல போடுறேன். அதுக்கு அப்புறம் ஹெட் வந்து ராமமூர்த்தி மூலமா அதை வந்து செக்ரட்டரிக்கும் தலைவருக்கும் அனுப்பலாம். அனுப்புனதுக்கு முன்னாடி அல்லது ஈசி மீட்டிங்கை கூட்டி வெப்சைட் ஒன்று பணத்துல செலவு பண்ணி ஏற்பாடு பண்ண சொல்லலாம். அதையும் முடிச்சுட்டு அடுத்தது இந்த வேலையை பார்க்க சொல்லலாம். சரி காமாச்சு. இப்போதைக்கு வரைக்கும் நாம இந்த இது வேணா செய்யலாம். என் பேர்ல உள்ளதுல தமிழ் மொழியியல் சங்கம்னு நாம சப்பா கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சுந்தரபாலு. அப்போ சொல்லுங்க, ஒரு பிரஸ் ரிலீஸ் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க, பிரஸ் ரிலீஸ் பண்ணுங்க, பேப்பருக்கு நியூஸ் கொடுங்க. பேப்பர் நியூஸ் கொடுங்க சொல்றாரு. எழுதுங்க, இன்னைக்கு நீங்க கொடுங்க. இல்ல நமக்கு ரெக்கார்ட் தானே, எழுதிட்டு அனுப்பிடலாம். ஏன்னா கோயம்புத்தூர் இதில் போட்டோம்னாக்க போட்டுருவாங்க. ஏன்னா அவங்க இல்லை லிங்குசிஸ் மேலே ரொம்ப இதாக இருக்கிறாங்க. மற்ற ஏரியா கூட லிங்குசிஸை விட்டுருவானுங்க. ஒரு சின்னதாக ரைட்டப் வேணால் எழுதுங்க. சரியா? நன்றி சார். நன்றி சார். அப்படி இல்லைனாலும் இந்த தடவை இல்லைனாலும் அடுத்த தடவையாவது எழுதுறதுக்கு பார்க்கலாம். ஆட்கள் தான் வேணும் வேலை பார்க்கறதுக்கு. வேற ஒன்றும் இல்லை. இது நல்லாவே போய்கிட்டு இருக்குது. இப்படியே போய்கிட்டு இருந்தா பரவாயில்ல. இல்லை பாருங்க, ரங்கன் சாரு அப்படியே தான் உட்கார்ந்துருக்கிறாரு. அப்போ அந்த பிரச்சனை வர்றதுனால நான் வந்து மியூட் பண்ணிடுவேன் வீடியோவை. அதுக்கு பின்னாடி அவங்களால வீடியோவை அன்மியூட் பண்ண தெரியல. அதுபோல் வாய்ஸையும் ஆடியோவையும் அன்மியூட் பண்ண தெரியாதனால அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வருது. அதனால தான் பசங்களை கூட உட்கார வைங்க. அந்த பையன் சொல்லுங்க ரமேஷ். குமரேசன் எதை கேட்குறாரு? குமரேசன் பேசுங்க. உங்க இது வந்து கொஞ்சம் டவர் சரியா கிடைக்க மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் ஆட்டிக்கிட்டி பேசுங்க. பேசுங்க. கோஆர்டினேட் மீட்டிங் இருக்குல்ல? சொல்லுங்க கேக்குது சொல்லுங்க. அதான் நம்ம அது நம்ம ட்ரையல் மாதிரி அந்த மெயில் ஐடி கொடுத்து பண்றதை வந்து என்னைக்கு வச்சுக்கலாங்க? நாளைக்கா, நாளை மறுநாளா, என்னைக்கு? இல்லை நீங்கள் என்ன டேட்டு எப்போ ஃப்ரீயாக இருப்பீங்க? காலேஜ் தொடங்குதா திங்கக்கிழமையில இருந்து? இல்லை யாருக்கும் யூனிவர்சிட்டி ஓப்பன் ஆகுதா? இல்லை ரமேஷ்குமார் இல்ல யாருக்கு இல்ல
யாருக்கும் இல்ல. அப்படியே ஓபன் ஆனதா என்ன அங்க என்ன வேலையா பாக்குறாங்க? வாங்க. சரி சொல்லுங்க நீங்க என்ன நீங்க வேலை பார்க்கல, நான் சுந்தரபாலு வேலை பார்க்கறாரு. சார் அபிஷியலா நீங்க ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. யூ சென்ட் தி மெசேஜ் அபிஷியலி இன் தி வாட்ஸ்அப். சரி. we will make a database. சரி சரி. அது அது வேணா செஞ்சலாம். மட்டும் வேண்டாம். தேதி மட்டும் வேண்டாம். முன்னாடி என்னைக்கு வேற யாருக்காவது கேக்குதா? கேக்குது நீங்க பேசிட்டே இருங்க. அது என்ன கிழமைன்னு சொல்லுங்க. என்ன சொல்றாரு? வேண்டாம். கேக்கல. உமாராஜ் கேக்குதா? சொல்லுங்க. before 4th. Before 4th ஆமா குமரேசனுக்கு. ரைட் ஓகே. Before 4th வேண்டாம்ன்றாரா? ஒண்ணு வேணும். இல்ல ஓகேங்கறாரு. சரி. இது என்ன? அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நாளைக்கு கூட வச்சிருவோம். நாளைக்கு வைப்போம், நாளை கழிச்சு வைப்போம். நாளை கழிச்சு மண்டே. அதெல்லாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ஆமா ஆமா ஆமா. மண்டே போட்டுறவா? நாளைக்கே போட்டுருங்க. நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மண்டே போடுறேன். அப்பதான் ராமூர்த்தி மண்டே போட்டுருங்க. பகல் டயத்துல. ஆமா ஆமா ஆமா. பகல் டயத்துல டைம் கொடுத்தா. சரி. ஒரு 10:30 போட்டுடலாங்களா? ஒரு 1/2 hour இருந்துட்டு போயிடலாம். போட்டுடலாம். எல்லாருக்கும் ஓகே தானே? ஓகே சார். நாளைக்கு இல்ல நாளை கழிச்சு மண்டே. நாளைக்கு வேண்டாம். மண்டே 10:30. மண்டே போட்டுடலாம். அவர் குமரேசன் ஏதோ சொல்றாரு, சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. இல்ல அவரு ஆன்லைன் கிளாसेस இருக்கு அந்த டைம்ல. அந்த டைம் ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. சரி நீங்க டைம் மாத்திக்கங்க கொஞ்சம். இல்லனா 9 to 10 அந்த மாதிரி. இல்ல நீங்க கிளாஸ் எடுக்கறீங்களா? சார் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல, பாத்துக்கலாம் சார். சார் குமரேசன் பாத்துக்கலாம், பேசிக்கலாம் வாங்க. ஓகே. அது ஏன் அந்த டைம்னா ராமமூர்த்தி ஆபீஸ் போனாதான் டவர் கிடைக்குதுங்க. அவர் ரூம்ல கிடைக்கல. நாளைக்கு லீவு சண்டே. அப்ப 10 o'clock ஆயிடுச்சு சார். நான் 10:30 க்கு மேல நான் 1/2 hour பேசலாம். ஓகே 10 o'clock வேணா போட்டுக்கலாம். Thank you sir. Thank you சுந்தரபாலு. ஓகே. சார தட்டி எழுப்பணும். சார் ரங்கன் சார் அப்படியே உட்கார்றாரு. ரங்கன் சார் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்களா வெளியில போறாங்க, நாம ஆஃப் பண்ணாத. ஓகே முடிச்சுக்கலாம். ஓகே நன்றி. சார் சொல்லுங்க ரமேஷ். நல்லபடியா இன்னைக்கு முடிஞ்சதுங்க சார். இவர் நாயர் சாருக்கு அந்த லிங்க் எல்லாம் அனுப்பிச்சாங்க சார். ஆனா அவரால் உள்ள வர முடியல. இது நாயர் சார் வந்துட்டாரு, எஸ்என் சாரால வர முடியல. எஸ்என் சாருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது தெரியல ரமேஷ், அது புரியல. ஆனா நம்ம சைடு தான் அக்செப்ட் பண்றதுக்கு இது மாதிரி சொல்லிருக்காரு. இல்ல நீங்க ஸ்கிரீன்லயே பாத்துக்கலாம். பார்க்க முடிஞ்சதா? நான் அக்செப்ட் கொடுக்கறத ஸ்கிரீன்ல பாத்தீங்களா யாராவது? குமரேசன் பல நேரங்கள்ல ஏன்னா அவருக்கு பின்னாடி வர்றவங்கலாம் வர்றாங்க, அவருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது தான் புரியல. அப்போ அதுல யாராவது ஒருத்தர் போய் யாராவது செஞ்சா தான் முடியும். அவரா சிங்கிளா இருந்து ட்ரை பண்றாரு போல் இருக்கு. யாராவது ஸ்டூடெண்ட்டுகளை ஆமா குமரேசன் ஸ்டூடெண்ட் கூட யாராவது இருந்தா அனுப்பி கூட அதை ஒரு முறை பார்க்க சொல்லுங்க. அப்படிங்களா? சரி நானே போய் பண்ணிக்கிறேன் சார் நெக்ஸ்ட் இது. சரிங்க. நீ ட்ரையல் கொடுக்க மண்டே எனக்கு சொல்லுங்க. நாளை மறுநாள் ட்ரையல். நாளை மறுநாள் 10 o'clock ட்ரையல் கொடுக்க டைம் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு ட்ரையல். சரி வாங்க. அடுத்த மீட்டிங்ல நீங்க தான் வெல்கம் அட்ரஸ் குமரேசன். நம்ம ட்ரையல் நெக்ஸ்ட் சாருக்கு லிங்க் கொடுத்து இல்ல அது ட்ரையல் ஓகே. அடுத்த வெல்கம் அட்ரஸ் நீங்க நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே குமரேசன். ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல நம்ம கோஆர்டினேட்டர்ஸ்ல ஆல்பாபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல வந்துகிட்டு இருக்கு. என்னுடையது கேஏ வந்துருச்சு. இனி அடுத்து கேயு, நீங்க தான் அடுத்தது லைன்ல இருக்கிறீங்க, 3வது ஆளு. சரிங்களா? யாருன்னு இன்னும் டிசைட் பண்ணல. அதனால இப்போ திங்கக்கிழமை அந்த ஒரு ட்ரையல் பார்த்துடலாம். சரிங்க. நான் நாளைக்கு போட்டுடுறேன், மெசேஜ் போட்டுடுறேன் நம்ம வெபினாரில். அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம்.
சரிங்க சார், சரிங்க. ஓகே. நன்றி. பாப்போம் ரமேஷ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஓகேங்க சார். ஓகே. தேங்க்யூ சார்.